Good afternoon. My name is James Williams, and I'm the County Counsel for the County of Santa Clara. Thanks for joining us. We have some important announcements to share about the county moving into the red tier and how the county will be aligning with the state's framework. Joining me this afternoon is Dr. Sarah Cody, the County Health Officer and Director of the Public Health Department, and Supervisor Susan Ellenberg, Vice Chair of the Board of Supervisors. I also want to acknowledge the rest of the Board of Supervisors, President Mike Wasserman, Supervisor Cindy Chavez, Supervisor Joe Simidian, and Supervisor Otto Lee. I'm going to turn it over first to Dr. Cody, and then I'm going to come back up and talk a little bit more with some of the details about what these changes entering the red tier mean for us here in Santa Clara County. Thank you, James. So good afternoon, everyone. I'm Dr. Sarah Cody, Health Officer for Santa Clara County. I just want to observe that it's been almost exactly 1 year since March 9th, 2020, and that's the day that I issued the very first health order in our county to protect the public from COVID-19. On March 9th, 2020, our county had recorded 43 cases of COVID-19 and 1 death. And on that day, I issued an order to prohibit gatherings of more than 1,000 people. Today, we have recorded almost 111,000 cases of COVID-19 and just under 1,800 deaths, with an additional 164 cases and 16 deaths recorded today. We are coming out of a devastating winter surge that claimed the lives of too many county residents and left many others with grief, sorrow, missing family members, and all of us with a sense of loss of many kinds. But we now find ourselves on firmer footing, and as of today, we meet the metrics for the red tier of the state's blueprint. Effective tomorrow, we will be largely aligned with the state's blueprint. This is a significant change for us, as we've traditionally kept local rules in place, some more strict, some less strict than the state's rules. But we are now adjusting our approach to enable us to focus 100% of our energy on what we know is our clear path out of this epidemic, and that is vaccination. Our goal is to bring an end to this pandemic and to enable all of us to resume the parts of our lives that we miss and that we need. It's been an extraordinarily long year for everyone. We have and we will continue to do everything that we can to safeguard the health of everyone living and working in our county. Our community knows what to do to keep each other safe. We need to stay strong, but we also have reason for hope. Since the first COVID-19 was given on Thursday, December 17th, 2020, we have since given over 400,000 doses, and just less than 60% of people over 65 have received at least 1 dose. During the course of this pandemic, 81% of the deaths in our county have been among people 65 and over. So this vaccination progress protects us and is a reason for us to be able to relax just a little. So please remember, just because the state's framework may allow an activity, it does not mean that it is safe. For example, it's especially risky for someone who is older or who has chronic health conditions and who's not yet received a vaccine to be indoors, particularly in an indoor setting where not everyone is wearing a mask. So we continue to urge everyone to stick to the principles that we know help keep each other safe. Number 1, go outdoors. Outdoors, always safer than indoors where there's plenty of natural ventilation. Number 2, keep your mask on, whether you're indoors or outdoors, and whether you're required to or not, keep your mask on. 3, keep your distance from others who you don't live with. And finally, get vaccinated when it's your turn. Thanks so much.
So as Dr. Cody mentioned, the county effective tomorrow is in the state's red tier. And as a result, a number of activities that the state allows in the red tier will now be able to resume here in Santa Clara County. What does that mean here? It means that retail and shopping centers are open at 50% capacity, up from the current 20. Museums, zoos, and aquariums at 25% capacity. That movie theaters can open at 25% capacity or 100 people. Gyms and fitness centers at 10% capacity, and significantly indoor dining, restaurants at 25% capacity or 100 people. In addition, though, the basic county risk reduction order does remain in effect. Those are the same core across-the-board principles that have been true for many months now in the pandemic. That means that folks should be using face coverings and maximizing social distancing, and that businesses and entities are still required to maximize telework, to have a social distancing protocol on file and implemented, and you should recognize and see that check mark at every place that you enter, and that there's still a requirement to report any COVID-19 cases to the county public health department. But the other activity and sector-specific local directives, such as the mandatory travel quarantine, will no longer be in effect from tomorrow. But with new variants still spreading, everyone is still urged to follow the state's travel advisory to avoid all non-essential travel and to quarantine after any travel that you may partake in. Again, as Dr. Cody mentioned, it's still essential to follow all the basic safety measures, to go outdoors because outdoor activities are safer than indoor activities, to stay masked, to maintain social distancing, to avoid crowds, and to get vaccinated when it's your turn. We've made tremendous progress as a community coming off of the December surge. Vaccinations are increasing, with nearly 20% of the county's population having received one dose. And as Dr. Cody mentioned, many of our most vulnerable community members having been prioritized and received a dose of the vaccine. But we want to get through to the end of the pandemic together as a community. To do so, we're going to remain focused on vaccination, but we also need people to continue to practice these core, basic safety principles that we've had in place now for many months that we know are effective. We know face masking works. We know social distancing works. We know outdoor activities are much, much, much safer than indoor activities. So following those core principles will help get us as a community where we need to be until everyone is able to be fully vaccinated. With that, I'm going to turn it over now to Supervisor Susan Ellenberg. Good afternoon. Today feels like a beautiful spring day, though we are just barely into March. And we all remember what last March felt like. It may be March once again, but this is not the same March that we experienced in 2020. This year, we have multiple effective vaccines, and we are starting to see a light at the end of the tunnel. Case counts, hospitalizations, and deaths are all decreasing. We could not have gotten to where we are today without every resident in our county doing their part. But as I am sure you are so tired of hearing, we aren't home free yet. The virus is still here, there are variants, and we haven't all been vaccinated. We can only continue to move in this direction if we all do our part. I'm going to repeat what both Dr. Cody and James Williams said in terms of safe behaviors. Yes, it's repetitive and it should be a mantra. These are things that we all need to do. Stay outdoors whenever possible. Keep your mask on. Proper and consistent use of face coverings, especially double masking, is very effective at preventing the spread. Maintain at least a 6-foot distance from others who do not live with you. Avoid crowds. The fewer people you encounter and the fewer social interactions you have, the lower the chances are that the virus will spread. And finally, get vaccinated when it is your turn. All federally approved vaccines work well and will keep you, your family, and your friends safe. We will get through this together.
We'll now go to questions and answers. Please identify who your question is for, and we'll start with KPIX. Curious about the Levi's Stadium and the 49ers. What's like a forecast you might have for getting non-vaccination activities underway there? Just the question was about Levi's Stadium, the 49ers, and their announcement earlier about putting together a committee to focus on health and safety protocols at the stadium. We look forward to seeing the protocols that they put together. You know, we'll see how, of course, the pandemic continues to evolve. Right now, we're focused on vaccination, and the Levi's Stadium site is a key piece of that effort, and our partnership with the 49ers in that work is really pivotal in providing vaccines to the community. And I think they even acknowledge that as part of their statement, that that's one of the things, one of the best things that we can do right now, so that we are all in a place together as a community where large sporting events, large concerts, and other activities can resume safely for all of us. It's something we all very much want to see happen and happen soon. And getting everyone vaccinated is our best path to get there. Yeah, this might be more of like a policy question maybe for the supervisor, but like, you know, what kind of assurance can you give for, you know, businesses, small businesses especially, who are suffering, you know, whiplash from having to open again and close again and open again and trying to keep up with regulations? Like, what kind of reassurance do you have for them? You can take it, or I can start. So the question was, you know, what assurance can we give, especially small businesses, who, you know, have had to maybe open and close as we've moved between tiers and things have changed. And, you know, we very much hope that we do not have another spike in cases for so many reasons. One of them, of course, being the impact on our business community, but also the impact on our families and the impact in terms of deaths and hospitalizations in our community. There's one thing I think everyone in Santa Clara County can agree on, and that is that we want to continue heading in the trajectory we have been the last few weeks, which is fewer cases, fewer hospitalizations, fewer deaths, and if we can maintain that, then we will be in a place where we go from red to orange to yellow, where we'll be able to have more and more activities where, with our focus on vaccination, we will be in a much, much safer place as a community and hopefully not have to return to what we had before. One last piece that I'll add is that's why we're emphasizing today so strongly. You heard all three of us emphasize continuing to follow core critical safety precautions. And that's because if we keep that up collectively as a community, we can maintain the progress we have made, we can build on it, and not be in a place like what happened after Thanksgiving with a big surge in cases. So that's in all of our collective hands, and we know that those principles work. Outdoors, masked, social distancing, get vaccinated when it's your turn. Thank you for the question. Our economy is driven by our local businesses, and it's our smallest businesses, many of which are owned by women, by immigrants, by people of color, that have been hit the hardest. And it's been a priority of mine throughout the pandemic to try to offer support wherever possible to connect businesses to loan programs. My colleagues and I approved a $6 million deposit loan into the California Rebuilding Fund specifically in order to support those local businesses. We've also learned a lot through this process in working with our local businesses as partners, understanding more and more what they can do to keep themselves and their clients and customers safe. And I think that's a partnership that will be critical to continue as we move more and more toward a reopening. When do you expect to have all residents vaccinated by a Johnson & Johnson? Or altogether, but once we have that. So we've set goals for our county for vaccination. Our goal is to have 85% of the eligible population vaccinated by midsummer.
Reaching our goal, of course, depends very much on the vaccine supply, and that's a part of the equation over which we do not have control. However, we, the county, have set up many different avenues and opportunities for vaccination, from mass vax at Levi Stadium to very small sort of boutique pop-up and everything in between, because we know that vaccination is the most important activity that our county is undertaking right now. When enough of us are vaccinated against COVID-19, we will be able to relax many of the measures that we have in place and return to some semblance of our former lives. Final question from Edición. Hi, Jesus, County. What do you think about the state of California allowing Blue Shield to handle the distribution of the vaccines? In Santa Clara County, we feel like we are beginning to hit our stride. We are able to reach the people that we need to reach to the best of our ability. We have developed partnerships with many, and right now the system as we have it is working fairly well. Our biggest limitation is vaccine supply. Thank you, everyone, for being here. We'll now move to the Spanish portion of our event. Muy buenas tardes, Maribel Martínez, oficial de Información Pública del Condado de Santa Clara sobre COVID-19. Siguiendo el anuncio del Estado de California, el Condado de Santa Clara ha cumplido los requisitos para moverse en el nivel rojo bajo el plano estatal de la economía segura del Estado de California. La oficial de Salud Pública hoy anunció que el condado se va a alinear al marco estatal y permitir actividades bajo el nivel rojo, empezando el miércoles 3 de marzo. Al resultado, la mayoría de directivas específicas de industrias y actividades se levantarán, incluyendo la directiva obligatoria sobre viajes. Sin embargo, la cuarentena después de un viaje sigue siendo recomendada en acuerdo del aviso estatal. La orden de riesgo reducido del 5 de octubre, que requiere a toda persona que mantenga distancia, use cubrebocas lo más posible, permanece en vigor. La orden también requiere que negocios y otras agencias maximicen el trabajo a distancia, publicar el protocolo de distanciamiento social, delineando específicamente los planos de seguridad sobre COVID-19 y puntualmente reportar todos casos de COVID-19 al Departamento de Salud Pública. Como dijo la oficial doctora Sarah Cody, estamos contentos de ver que el número de casos está disminuyendo y que los números de vacunaciones están aumentando, y continuamos con el compromiso de nuestros residentes de usar la mascarilla, mantener distanciamiento social y hacer actividades al aire libre lo más posible cuando estamos interactuando con personas fuera de nuestro hogar. Este es un momento clave. Si la comunidad continúa cuidadosamente a seguir las pautas de salud pública, las cosas seguirán mejorando. Pero si bajamos la guardia y empezamos a participar en actividades de alto riesgo, es probable que veramos un aumento de casos. La doctora Sarah Cody nos recuerda que al estar permitidas actividades no significan que estas son seguras. Bajo el nivel rojo, el Condado de Santa Clara les urge a las personas recordar que las actividades al aire libre son más seguras que otras actividades, y que para mantenernos saludables a nosotros, a su familia, a su comunidad y vecinos, sigan esas pautas. Permanecer al aire libre lo más posible, usar mascarilla,
mantener distancia de 6 pies o más, evitar multitudes o aglomeraciones y vacunarse cuando sea su turno. Bajo el nivel rojo, esos son los cambios que se verán en efecto empezando el día 3 de marzo. Esto incluye servicios al interior para restaurantes con límites de capacidad y protocolos de seguridad. Esto será el máximo a 25% de capacidad o 100 personas, cual sea menor. Tiendas minoristas al máximo 50% de capacidad, gimnasios y centros de ejercicio al máximo 10% de capacidad, cines al máximo 25% de capacidad o 100 personas, cual sea menos, y zoológicos, museos, acuarios al 25% máximo de capacidad al interior. Directivas específicas a sectores y actividades ya no están en vigor empezando mañana, y la directiva obligatoria sobre viajes ya no estará en vigor. Para más información, visite la página de web del Condado de Santa Clara y del Estado de California. Gracias. Xin chào quý vị, tôi là Khánh Ly, là nhân viên truyền thông của quận hạt Santa Clara. Ngày hôm nay, hạt Santa Clara đã mở một buổi họp báo để đưa đến cho quý vị về những thông tin thay đổi khi quận hạt Santa Clara đã đi đến ngạch màu đỏ thì sẽ có những gì thay đổi. Tuân theo các thông báo của tiểu bang về việc hạt Santa Clara đáp ứng những yêu cầu của tiểu bang để chuyển sang ngạch màu đỏ, các viên chức hạt Santa Clara sẽ đi theo hướng dẫn của tiểu bang và cho phép các doanh nghiệp và sinh hoạt được phép mở cửa trong ngạch màu đỏ được hoạt động trở lại, có hiệu lực bắt đầu từ thứ Tư ngày 3 tháng 3. Các chỉ thị của địa phương dành cho các ngành nghề và hoạt động sẽ hủy bỏ, bao gồm cả chỉ thị bắt buộc dành cho việc đi du lịch hoặc là đi chơi xa, đi công tác xa. Tuy nhiên, các viên chức Sở Y tế vẫn tiếp tục khuyến khích quý vị nếu như mà quý vị có đi chơi xa hoặc là đi công tác xa, khi mà trở về thì quý vị vẫn nên cách ly và cô lập chính mình để có thể bảo vệ cho chính bản thân cũng như là bảo vệ cho gia đình của mình và cộng đồng. Lệnh giảm thiểu rủi ro được ban hành ngày 5 tháng 10 yêu cầu tất cả các cư dân phải tuân theo hướng dẫn của lệnh và những cái hướng dẫn của tiểu bang, giữ khoảng cách khi giao tiếp và đeo khẩu trang bất cứ khi nào có thể, vẫn còn có hiệu lực. Cái lệnh này vẫn còn có hiệu lực, thì lệnh này cũng yêu cầu tất cả các doanh nghiệp và các cơ sở phải cho nhân viên làm việc ở nhà nhiều nhất có thể, điền và nộp bản giao thức giữ khoảng cách khi giao tiếp, chỉ ra rõ kế hoạch an toàn COVID-19 và phải báo cáo các trường hợp nhiễm bệnh COVID-19 lên Sở Y tế nếu như mà trong cơ sở của họ có người bị nhiễm COVID-19. Các hoạt động được cho phép mở cửa trở lại không có nghĩa là sẽ an toàn khi thực hiện. Để giữ an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng, cũng như là giữ an toàn cho những người xung quanh thì hãy nhớ những điều sau. Các hoạt động ở bên ngoài sẽ an toàn hơn các hoạt động ở bên trong nhà. Luôn đeo khăn che mặt cả ở trong nhà và ngoài trời, và tốt nhất là đeo 2 lớp khẩu trang, bởi vì bây giờ mình đã phát hiện được những ca nhiễm biến chủng mới ở trong quận hạt của mình rồi. Giữ khoảng cách ít nhất 6 feet với những người không sống cùng nhà, tránh xa các đám đông và các nơi có các cuộc họp đông người. Hãy đi tiêm ngừa khi đến lượt. Tất cả các thuốc chủng ngừa được phê duyệt bởi chính phủ liên bang là rất an toàn và hiệu quả và sẽ giúp bảo vệ cho chính quý vị và những người xung quanh. Thành ra là nếu như quý vị hội đủ điều kiện đi chủng ngừa thì hãy đi chủng ngừa nha quý vị. Bắt đầu từ thứ Tư ngày 3 tháng 3 thì chúng ta sẽ có những thay đổi sau đây. Tất cả các hoạt động được phép mở cửa trong ngạch màu đỏ, bao gồm cả tụ họp và ăn uống trong nhà, có thể được sinh hoạt trở lại nhưng phải tuân theo giới hạn số người và các giao thức an toàn của tiểu bang. Bao gồm ăn uống trong nhà thì chỉ được mở ở mức tối đa là 25% sức chứa hoặc là 100 người, tùy theo cái số nào nhỏ hơn thì chúng ta sẽ phải đi theo cái số đó. Các cửa hàng bán lẻ được mở ở mức tối đa là 50% sức chứa. Trung tâm tập thể dục thể hình thì được mở ở 10%. Rạp chiếu phim được mở ở 25% hoặc là 100 người tùy theo số nào nhỏ hơn. Sở thú, viện bảo tàng và bể nuôi cá lớn được mở ở 25% sức chứa ở trong nhà của họ. Những cái cuộc tụ họp mở ngoài trời thì quý vị chỉ được tụ họp với tối đa là 3 hộ gia đình mà thôi. Có nghĩa là nếu mà gia đình của quý vị là 1 rồi thì chỉ được tụ họp với 2 hộ gia đình nữa mà thôi.
các chỉ thị bắt buộc của địa phương trước đó khi mà được ban ra đó bởi cụm hạt của mình cho từng ngành nghề vào hoạt động, cũng như là chỉ thị cho việc mà đi chơi xa hoặc là đi công tác khi trở về là bắt buộc phải cách ly đó, thì những cái chỉ thị này bây giờ sẽ được hủy bỏ và bây giờ mình chỉ đi theo hướng dẫn của tiểu bang mà thôi. Tiếp theo đó thì Khánh Ly cũng muốn nhắc lại là trong tuần này thì chúng tôi có một cái địa điểm xét nghiệm COVID-19 hoàn toàn miễn phí. Thì chúng tôi đã có một cái chiếc xe bus sẽ xét nghiệm cho quý vị miễn phí ở ngay tại Grand Century Mall Parking Lot. Có nghĩa là thứ Bảy tuần này vào ngày 6 tháng 3 từ lúc 10 giờ sáng cho đến 6 giờ tối thì quý vị hãy đến cái thương xá Grand Century Mall để được xét nghiệm miễn phí. Nếu như mà quý vị muốn biết thêm thông tin chi tiết về các lệnh của Sở Y tế và những thông tin liên quan về COVID-19 thì quý vị hãy vào trang mạng của chúng tôi là www.sccgov.org/coronavirus. Chúng tôi có tất cả các tài liệu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau để quý vị tiện theo dõi. Xin cảm ơn.大家好，我是圣塔克拉拉县紧急行动中心的 Ann， 再次为大家宣布重要新冠疫情相关的讯息。加州政府宣布，根据州政府的更安全的经济蓝图，圣塔克拉拉县将从风险最高的紫色等级转移到风险较低的红色等级。而圣塔克拉拉县政府也在此宣布，将和州政府的架构一致，开放在风险等级可以恢复运作的活动及行业。3月3日生效，许多行业和活动的禁令将被移除，包括卫生局长的出行强制性指令。虽然不是强制，但是还是强烈的建议民众在出行返回后自行的居家检疫。圣县在10月5日颁布的降低风险命令中，要求大家遵守州政府的命令和指引。像是戴口罩和保持6英尺的距离仍然是有效的。在我们感到欣慰的看到确诊率下降、疫苗的接种持续增长，还有民众继续采取防疫的措施之际，我们绝对不能就此放下心防。在这个关键的时刻，我们要保持警惕，不要看到确诊数字再次的上升。虽然在红色风险等级下有更多的活动是被允许开放的，还是要在此提醒大家，室内病毒传播的风险绝对要比室外来得大。为了您自身、家人和社区广大民众的健康与安全，请遵守以下主要的原则：尽量的在户外活动，不管在室内或室外，都继续的戴口罩，尤其是2层的口罩，可以更有效的阻绝病毒的传播。和他人保持6英尺的身体距离，避免去人多的地方，还有轮到您的时候去打疫苗。以下是3月3日开始生效的变更。根据州政府红色风险等级可以开放的行业和活动，在遵守安全措施还有可容人数的限制下，就可以恢复营运了。包括室内的用餐最多100人，或者是25%的可容人数。以较少的为主，零售业的可容人数为50%，体育馆和健身中心的可容人数是10%，电影院可容人数为25%，或者是100人，以较少的为主。动物园、博物馆和水族馆保持25%的可容人数。要了解更多州政府允许的活动或行业的详情，请上网站covid19.ca.gov。更多疫苗的讯息或者是登记打疫苗，请上圣县的疫苗网站 @cc.freevax.org。祝大家平安健康，谢谢。Now Sherry Ann will be providing statement in Tagalog. Magandang hapon, mahal kong kababayan. Ako po muli si Sherry Ann Mangligot, ang inyong Public Information Officer sa County ng Santa Clara. Ang County ng Santa Clara ay lilipat sa pulang antas ng plano para sa mas ligtas na ekonomiya ng Estado. Alinsunod sa pahayag ng Estado ng California na ang County ng Santa Clara ay natugunan.
ang mga kinakailangan upang lumipat sa pulang antas ng plano para sa mas ligtas na ekonomiya ng Estado. Inihayag ngayon ng opisyal ng pangkalusugan ng Santa Clara na ang county ay nakahanay na sa balangkas ng Estado at pinapayagan na ang mga aktibidad na bukas sa pulang antas sa mga county upang magpatuloy. Epektibo sa Miyerkules, March 3. Bilang resulta, halos lahat sa industriya, mga tiyak na aktibidad ng lokal na direktiba ay itataas. Kasama na rito ang mahigpit na ipinapatupad ng opisyal ng pangkalusugan na direktiba sa pagbiyahe. Gayunpaman, ang pagkwarantina pagkatapos ng pagbiyahe ay matinding inirerekomenda, alinsunod sa travel advisory ng Estado. Ang kautusan sa pagbabawas ng panganib ng county noong October 5 na kung saan kinakailangan ng lahat na sumunod sa lahat ng kautusan at gabay ng Estado, panatilihin ang distansya at pagsuot ng panakip sa mukha kung kinakailangan ay mananatiling epektibo pa rin. Ang mga sumusunod na pagbabago ay magkakabisa sa Miyerkules, 3 ng Marso. Lahat ng mga aktibidad na pinapayagan sa ilalim ng pulang antas ng Estado, kabilang ang mga pagtitipon at panloob na kainan, ay makakapagpatuloy alinsunod sa mga limitasyon sa kapasidad ng Estado at mga protokol sa kaligtasan. Kabilang ang panloob na kainan na may hanggang 25% na kapasidad o 100 katao, alinman ang mas kakaunti. Retail stores na may 50% ang kapasidad. Mga gym at fitness center na may hanggang 10% na kapasidad. Mga sinahan na may hanggang 25% na kapasidad o 100 na katao, alinman ang mas kaunti. Mga zoo, museo at aquarium na may hanggang 25% na panloob na kapasidad. At mga lokal na direktiba na partikular sa aktibidad at sa sektor at ang mahigpit na ipinapatupad na direktiba sa pagbiyahe ay wala ng bisa. Para sa impormasyon sa kung ano ang pinapayagan ng Estado sa pulang antas, bumisita sa covid19.ca.gov. Maraming salamat po.